Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the PYQ series of IPE examination, that is unit 2B, excretion and elimination of the products, and ఇది వచ్చేసి సెకండ్ ఇయర్ జువాలజీ సంబంధించిన యూనిట్ అనమాట. సో దీంట్లో టాపిక్స్ వచ్చేసి మోడ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీషన్, హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్, యూరిన్ ఫార్మినేషన్, and roles of other organs in the excretory system, and also disorders of the excretory system. So in particular academy lo we can see that all the board papers along with the entrance examinations cover aitunayi. So subscribe to the channel, like and share the video, and also don't forget to subscribe to the channel and write down the comments within the comment box. So first వచ్చేసి very short answers. So ఇక్కడ very short answers లో చూసుకుంటే ఫస్ట్ వన్, నేమ్ ద blood vessels that enter and exit the kidney. So దీంట్లో వచ్చేసి మనకు renal artery is the one which enters into kidney, whereas the renal veins are the one which comes out of the kidney. సో మనకు రెండు వెళ్తున్నాయి అనమాట. లోపలికి వెళ్ళేదాన్ని రీనల్ ఆర్టరీ అంటాము, అండ్ బయటికి బ్లడ్ తీసుకొచ్చేదాన్ని రీనల్ వెయిన్ అంటాము. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఆర్ ద కాలమ్స్ ఆఫ్ బర్టిన్. సో దీంట్లో వచ్చేసి మనము రీనల్ పిరమిడ్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ జనరలీ హ్యావింగ్ ద ప్రొజెక్షన్స్ అనమాట. సో దీస్ ప్రొజెక్షన్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ షోన్ ఇన్ ద కిడ్నీ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద కాలమ్ ఆఫ్ బర్టిన్. So the column of Burtin, that is the renal columns here, these are the column of Burtin which is called as renal column, where we can see they are generally separated by the renal pyramids, and they are the one which are involved in the projections of the cortex anamata. సో డిఫైన్ గ్లోమ్యులార్ ఫిల్ట్రేషన్. సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకు ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యూరిన్ అనమాట. సో గ్లోమ్యులార్ ఫిల్ట్రేషన్ అన్నప్పుడు మనం గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్ అనమాట. సో ఈ పర్టికులర్ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఏదైతే జరుగుతుందో దీన్ని మనము ఇక్కడ మనం ఫిల్ట్రేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ అనేది చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే బ్లడ్ ఈస్ ఫిల్టర్ టు ద గ్లోమ్యులార్ ఫిల్టర్ అలాంగ్ విత్ ద బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ ఇన్ టు ద లూమెన్ ఆఫ్ ద బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యూరిన్. సో ద కంటెంట్ విచ్ ఇస్ formed here is nothing but called as the first form or the primary urine anamata. So dini manamu primary urine antam, that is the first step in the formation of urine, and it is the thing where we can see the filtration of the blood will be exactly done, and it is generally the filtrate edaitundo it consisting of waste material, whereas the బయటికి వెళ్ళే బ్లడ్ ఏదైతుందో ఇది ప్యూర్ అండ్ ద బ్లడ్ విచ్ ఇస్ డివాయిడ్ ఆఫ్ యూరియా అనేది అండ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ సోడియం అండ్ పొటాషియం చూడొచ్చు. బట్ ద ఇన్కమింగ్ వన్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ క్యారింగ్ ఆల్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్ అలాంగ్ విత్ ద యూరిన్ అండ్ ద ఎక్సెస్ ఆఫ్ సాల్ట్ అనమాట. సో దిస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద లూమెన్, దిస్ ఈస్ ద ఇన్నర్ పార్ట్, ద ఎంటీ పార్ట్ ఆఫ్ ద దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ కాల్డ్ as బోమెన్స్ క్యాప్సూల్. లోపటున్న ఆ ఎంటీ స్పేస్ ఏదైతుందో దాన్ని లూమెన్ ఆఫ్ బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ అంటాము. అక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ఫిల్ట్రేట్ అనేది కలెక్ట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ద ఫిల్ట్రేట్ ఆబ్టైన్డ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్, అండ్ వీ క్యాన్ సీ దిస్ గ్లోమ్యులార్ ఫిల్ట్రేషన్ is completely based on the pressure అనమాట. సో ఇన్ఫ్లో ప్రెషర్ అంటే ఈ ఇన్ఫ్లో ప్రెషర్ ఏదైతుందో ఇన్ఫ్లో ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉండడం అండ్ అవుట్ఫ్లో అనేది మేనేజ్ చేయడం జరగడం వల్ల, అంటే మనకు ఇన్ఫ్లో అండ్ అవుట్ఫ్లోలో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఆ ఇన్ఫ్లో అండ్ అలాంగ్ విత్ ద మెష్ కైండ్ ఆఫ్ అపియరెన్స్ విత్ ఇన్ ద గ్లోమ్యులార్ ఫిల్టర్ అండ్ అవుట్ఫ్లో వీ క్యాన్ సీ దట్ ద గ్లోమ్యులార్ ఫిల్ట్రేషన్ ఈస్ ఏ ప్రాసెస్ విచ్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద the pressure kind of filtration అనమాట. సో ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిఫైన్ గ్లోమ్యులార్ ఫిల్ట్రేషన్ రేట్, దట్ ఈస్ GFR. సో GFR is nothing but it is called as glomerular filtration rate, and which is generally formed as a result, that is the cumulative value which is given to all the nephrons present within the kidney per minute. So the filtrate or the blood which is filtered by the glomerular in one particular minute is nothing but called as glomerular filtration, which is nothing but called as the rate which is by which where all the nephrons are generally plays a major role in one particular minute of filtration of the urine అనమాట. సో దీంట్లో మనం యావరేజ్గా చూసుకుంటే 125 ml per minute. సో per minute 125 ml of
of filtration can be done. That is ఒక నిమిషంలో 125 ml ఆఫ్ బ్లడ్ ఫిల్ట్రేట్ కావడమో లేకపోతే మనకు ఫిల్ట్రేట్ అనేది మనకు పాస్ ఆన్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ ఫిల్ట్రేట్ ఏదైతుందో ఈ ఫిల్ట్రేట్లో జనరల్గా మనం చూసుకుంటే మనకు ఎక్కువ ఒకవేళ ఏవేవి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ జనరల్గా మనకు ఇది చాలా రేర్గా గ్లూకోజ్ అండ్ అమినో యాసిడ్స్ని చూడొచ్చు. బట్ సోడియం, పొటాషియం, యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్, ketone bodies and large amount of water is generally gradually seen in the filtrate anamata. So the filtrate is the one which is generally consisting of all the ions and also the waste material, that is the nitrogenous organic compound like urea and uric acid. Ide kaakunda in case of disease condition we can see the presence of amino acid during the muscle wastage and also presence of the glucose during the diabetic conditions. We can also see them, but on average the glomerular filtration rate is nothing but it's about the rate by which all the nephrons present within the kidney filtering the filtrate in per minute anamata. So that is called as GFR, which is where we can see that is 125 ml per minute. So what is juxtaglomerular apparatus? సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as JGA. So this is the condensed mass which is nothing but called as juxtaglomerular cells which gather during the apparatus అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం ఈ ఎంటైర్ apparatusలో we can see that is generally based on the kidney function. So this GGA is nothing but it's a dense mass, that is muscular dense of juxtaglomerular cells which are generally gathered to form the apparatus that is juxtaglomerular apparatus anamata. So sixth question వచ్చేసి distinguish between the enzyme renin and we can see what is the difference between the enzyme renin and renin. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు రెనిన్ అనేది ఇట్స్ అన్ ఎంజైమ్ విచ్ ఇస్ యాక్టింగ్ ఇన్ ద కిడ్నీ ఇన్ ద హెల్ప్స్ ఇన్ ద కన్వర్జన్ ఆఫ్ యాంజియోటెన్సినోజన్ టు ద యాంజియోటెన్షన్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి మనకు ఏ విధంగా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు అంటే మనం రెనిన్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ ద కాంపోనెంట్ విచ్ ఇస్ covered by which is generally synthesized within the kidney where they involve the conversion of angiotensinogen into angiotensin. So ఇక్కడ ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు ఈ angiotensin ఏదైతుందో that is involved in the secretion of aldosterone and it causes the reabsorption of the component especially, and we can see that they are generally involved in the reabsorption of ions and the water. But ఈ renin ఏదైతుందో second renin, that is nothing but it is the enzyme which is involved in the conversion of during the digestion of the milk protein during the fetal feeding అనమాట. అంటే న్యూబోర్న్ బేబీస్ ఏవైతుందో దాంట్లో న్యూబోర్న్ బేబీస్లో మాత్రమే రెనిన్ అనే ఎంజైమ్, ఈ సెకండ్ వన్ ఈస్ ద ఎంజైమ్ అనమాట. దిస్ ఈస్ ద డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్. ఇది వచ్చేసి మన ఎంజైమ్ విచ్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్, దట్ ఈస్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ అనమాట. So first one వచ్చేసి it is involved in the blood pressure controlling. Second one వచ్చేసి it's an enzyme that is the digestive enzyme synthesized by the newborn babies in order to quickly causes the digestion of the mother milk and convert into coagulated form, that is the casein protein. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ మనకు సెవెంత్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి నేమ్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ కిడ్నీ అండ్ వాట్ ఆర్ ద టూ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ ఇన్ ఇట్. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు నెఫ్రాన్స్ ఆర్ ద యూనిట్. సో ద ఎంటైర్ కిడ్నీస్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్. నెఫ్రాన్స్ ఆర్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ అండ్ వీ కెన్ సీ రఫ్లీ వీ కెన్ సీ దట్ దే ఆర్ అరౌండ్ more than 1 lakh, that is around 10 lakhs of nephrons are generally present per kidney, and we can see the nephron is the one which is generally consisting of renal capsule which is involved in the filtration, that is the renal capsule where we can see the renal tubules generally process and filter away the fluid anamata. So renal tubules are the one which are generally involved in the processing and they carry away the filtered fluid in the form of urine. So ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం టూ మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ వచ్చేసి మనకు వన్ ఈజ్ ద ఫిల్ట్రేషన్ కాంపోనెంట్. సో మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద Bowman's capsule and this is the inflow, this is the glomerular filtrate which is coming and going. So this is the Bowman's capsule. This is nothing
nothing but the first component, that is the filtration component, and the second component is nothing but the tubular component, that is renal tubular component, which is where we can see the counter current mechanism. So mana kidney lo unna nephrons are the basic units, which are the structural and functional units of the kidney, and roughly there are about 10 lakhs of nephrons present per kidney. And the nephron is having the two components. One is the filtration unit component, another one is the tubular component, that is the renal tubular component, where exactly the formation of urine can be seen, that is by means of counter current mechanism. సో ఎయిత్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ద కార్టెక్స్ అండ్ జస్ట్ మెడ్యులర్ నెఫ్రాన్. సో జనరల్గా మనకు నెఫ్రాన్స్లో రెండు రకాలు ఉంటుంది. ఏదైతే నెఫ్రాన్స్ విచ్ ఆర్ లయింగ్ ఇన్ ద అవుటర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ, దే ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ కార్టికల్ నెఫ్రాన్, అండ్ ద సెకండ్ కైండ్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ ఎస్ మెడ్యులరీ నెఫ్రాన్స్. అండ్ దీస్ నెఫ్రాన్స్, ఈ నెఫ్రాన్స్ మన కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్ ఎందుకంటామంటే ద లూప్ ఆఫ్ ఎల్ ఈస్ వెరీ షార్ట్ and very short and very they are chala matku they are very little to penetrate into medulla. And here we can see the cortex nephrons evaithe unnayo, they make up the 80% of total nephron within the kidney. So ikkada chuskunte manaku deeni manamu cortex nephron antamu. Cortex nephron la loop of Henle chala chinnaga untadi, and it will penetrate very little into medulla. So this is the medulla, this is the cortex. They will penetrate very little into the medulla, and the loop of Henle is very short, and most of the nephrons, 80% of the out of the total nephrons in the kidney are generally belonging to cortex nephron anamata. So inkoti aise manaku medullary nephrons vachesi, medullary nephrons anedi very long nephrons, and we can see the loop of Henle is very long and they can run very deeply into medulla. So this is the medulla. We can see the loop of Henle edaitundo a loop of Henle, and also we can see that is very long and runs very deep into the medulla, so they are called as medullary nephron. So subscribe to channel and like and share the video. And next వచ్చేసి లాంగ్ ఆన్సర్స్ అనమాట. సో ఇందులో ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ ఉంది. So that is generally based on the excretory system of the man and give the structure of the nephron. సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది మనకు హ్యూమన్స్ యొక్క ఎక్స్క్రీటర్ సిస్టమ్ గురించి చెప్పాల్సుకుంటే మనకు పేర్ ఆఫ్ కిడ్నీస్ ఉంటే అండ్ ఆల్సో దేర్ ఇస్ పేర్ ఆఫ్ ureter, and there is a urinary bladder and urethra. So ikkada oka pair of kidney, pair of ureters, and pair of we can see a single urinary bladder and the urethra. So this is generally called as excretory system of the man. So ee kidneys lo manam chuskunte manamu din structure ga chuskunte manamu this is reddish brown color, and it's a bean shaped structure which is situated on the neither side of the vertebral column, and it is generally present at the lower part. So it is generally present at the borderline at the lower end of the thoracic cavity, and it is in case of vertebrae it is generally occupying or taking the position of third lumbar vertebrae position anamata. So right kidney edaitundo that is generally slightly higher when compared to the left kidney, and we can see they are generally present in the presence of liver. Kidney edaitundo, kidney is we can see it is generally having the concave, and there is a convex, and also there is a inner surface is called as concave, whereas outer one vachesi convex anamata. So ee deep notch edaitundo, a deep notch is nothing but called as hilum. So this is called as hilum, where we can see the entry, it's an entry point for the renal artery, and it is the entry point of certain nerves which are coming from the central nervous system. And we can see the renal veins are the one, it is also entry point for the renal vein which is leaving the kidney, and also the ureter. So this is generally this ఏదైతే మనకు కాన్కేవ్ ఉందో, the concave portion, that is the inner portion of the kidney is called as concave, outer one వచ్చేసి కాన్వెక్స్ అనమాట. సో ఎక్కడైతే మనకు మిడిల్ పోర్షన్ ఉంటుందో అక్కడ నుంచి మనకు యురేటర్ అని బయటకు వస్తుంది, అండ్ రీనల్ వెయిన్ బయటకు వస్తుంది, అండ్ ఆల్సో రీనల్ ఆర్టరీ కూడా లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఎంటైర్ ద సాఫ్ట్ టిష్యూ ఆఫ్ ద కిడ్నీ is generally surrounded by the tough and fibrous tissue that is called as renal capsule.
సో ఇక్కడ ఇంకోటి వచ్చేసి యురేటర్. సో యురేటర్ ఏదైతుందో, యురేటర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ whitish fluids which are generally emerges from the pelvis of the kidney. సో pelvis of the kidney ఏదైతుందో అక్కడ నుంచి మనకు ఈ పర్టికులర్ యురేటర్ అనేది రన్ డౌన్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఓపెనింగ్ ఇన్ టు ద యూరినరీ బ్లాడర్. సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు there is a white tube which is arising from the which is emerging from the pelvis, that is this portion. So this is the portion called as pelvis of the kidney, where the white fluids or white tubular structure is arising, that is called as ureter, where we can see that is running down through the kidney and it is opening into the urinary bladder. Whereas we can see the urinary bladder is a P-shaped structure where it's a muscular organ. It temporarily stores the urine and it is situated in the lower abdominal cavity, and we can see that the neck of the urinary bladder ఏదైతుందో it is entering into the urethra. So this is ureter, this is ureter, this is urinary bladder, and this is called as urethra, the actual urine pipe anamata. So the neck of the urinary bladder, now it opens into the urethra, and urethra is the one which is generally opening into the vaginal orifice in case of females, whereas in case of males it is opening as a penis anamata. సో కమింగ్ టు ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ గురించి చెప్పుకుంటే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కిడ్నీ విల్ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 1 million ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్, దట్ ఈస్ మనకు 10 లక్షల నెఫ్రాన్స్ వరకు ఒక కిడ్నీ, హ్యూమన్ కిడ్నీలో ఉంటాయి అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఆల్ ద కిడ్నీస్. they are generally these nephrons ఏవైతున్నాయో మనం స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నట్టు, these are the nephrons which are arranged in the loose connective tissue of the cortex and medulla. సో ఈ పైన ఉన్న దాన్ని మనం కార్టెక్స్ అంటాము అండ్ కింద ఉన్న దాన్ని మెడ్యులా అంటాము. సో దీంట్లో మనం చూసుకుంటే దే ఆర్ జనరలీ ఎంబీడెడ్ విత్ ఇన్ ద లూజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఆఫ్ కార్టెక్స్ అండ్ మెడ్యులా, అండ్ వీ కెన్ సీ దట్ నెఫ్రాన్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as malpighian tubules of the higher organisms, and it is also present as an renal tubule in case of organisms anamata. So this is generally called as the structure of the TS, that is transverse section of the kidney, and this is called as renal capsule. Okay, this is the entire loose connective tissue, which is a soft tissue actually. Okay, this is about the entire arrangement of the nephrons within the kidney. And దీంట్లో మనం నెక్స్ట్ చెప్పుకోవాల్సింది, మనము ఈ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు మాట్లాడుకున్నప్పుడు మనకు 2 యూనిట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకు ఫిల్ట్రేషన్ యూనిట్. సో ఫిల్ట్రేషన్ యూనిట్ వచ్చేసి మనకు బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ అనమాట. రెండో యూనిట్ వచ్చేసి మనకు రీనల్ ట్యూబులర్ యూనిట్ అనమాట. సో మనకు కంప్లీట్గా నెఫ్రాన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ చెప్పుకునేటప్పుడు దాన్ని 2 విధాలుగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు ఫిల్ట్రేషన్ యూనిట్, ఎక్కడైతే ఎగ్జాక్ట్గా మనకు బ్లడ్ ఫిల్ట్రేషన్ జరుగుతుంది, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రీనల్ ట్యూబ్యులర్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ ద నెఫ్రాన్, ఎక్కడైతే మనకు యూరిన్ ఫార్మేషన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా జరుగుతుంది బై మీన్స్ ఆఫ్ కౌంటర్ కరెంట్ మెకానిజం అనమాట. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనము ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఫిల్ట్రేషన్ యూనిట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బోమెన్స్ క్యాప్సూల్. సో బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ జనరలీ a thin walled anamata. So that is a thin walled double layered cup, and we can see the inner walls. So inner walls of the Bowman's capsule are having certain kind of cells called as podocytes. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనము ఈ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ ఏమైతుందో దీన్ని పూర్తిగా మనం బోమన్స్ క్యాప్సూల్ అంటాము. సో ఈ బోమన్స్ క్యాప్సూల్లో మనకి ఏం జరుగుతుంది, మనకు బ్లడ్ వెజిల్, ఈ విధంగా మనకు బ్లడ్ వెజిల్ అనేది ఎంటర్ అయిపోయి మనకు ఇక్కడ చూడొచ్చు, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద బ్లడ్ వెజిల్ విచ్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద బోమన్స్ క్యాప్సూల్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ అండర్గోయింగ్ ఫిల్ట్రేషన్ హియర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ లైక్ దిస్ అవుట్ సైడ్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్లెట్ ఆర్ ఇన్ఫ్లో అండ్ దిస్ ఈస్ ద అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ద బ్లడ్ వెజిల్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ బోమన్స్ క్యాప్సూల్ అనేది ఏదైతుందో that Bowman's capsule is completely made up of double layered cup. It's a double layer cup where we can see the inner walls of the Bowman's capsule is the one where it is generally consisting of unique cells called as podocytes, where we can see that is generally forming as an sieving material within the Bowman's capsule anamata, and it's a thin walled or
part of the nephron, and we can see that ఏదైతే మనకు రీనల్ ట్యూబ్యుల్ అంటే మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఇప్పటివరకు మాట్లాడుకున్న ఏంటంటే బోమన్స్ క్యాప్సూల్. నౌ we are going with the renal tubule, that is the second part of the nephron, where we can see the including all these particular parts ఏవైతున్నాయో ఈ కంప్లీట్ అరేంజ్మెంట్ ఏదైతుందో దీని రీనల్ ట్యూబ్యూల్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద ట్యూబులర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద నెఫ్రాన్ ఇస్ కాల్డ్ as రీనల్ ట్యూబ్యూల్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు దిస్ ఇస్ ద నారో, సో దీస్ ఆర్ ద నారో డెలికేట్ ట్యూబ్యూల్స్ విచ్ ఆర్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ద పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద నెఫ్రాన్, దట్ ఈస్ ద బోమన్స్ క్యాప్సూల్. సో దిస్ ఇస్ ద యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద నెఫ్రాన్, దట్ ఈస్ ద బోమన్స్ క్యాప్సూల్. దిస్ ఇస్ ద పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద నెఫ్రాన్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ as renal tubules, which is generally consisting of convoluting tubules. సో దీంట్లో మనకు మూడు పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ప్రాక్సిమల్, రెండోది వచ్చేసి లూప్ ఆఫ్ ఎన్లీ, మూడోది వచ్చేసి డిసిటి. సో ఇక్కడ ఈ రీనల్ ట్యూబ్యూల్ అనేది it is nothing but the narrow delicate tubular structure which is arising from the posterior part of the Bowman's capsule called as neck. This is the neck actually, and we can see that is opening into the narrow tubular structure which is three parts like proximal convoluting tubules, loop of Henle and distal convoluting tubules. These are the three parts which are generally completely we can divide the renal tubule. So దీంట్లో వచ్చేసి మన PCT, that is called as proximal convoluting tubules ఏవైతున్నాయో, this is generally consisting of simple cuboidal cells, that is epithelium cells, which are forming the brush border line that is involved in the increasing of the area of absorption anamata. So ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ పార్ట్ ఏదైతుందో దీని PCT అంటాము. PCT is nothing but it is the one which is called as thing which is made up of simple cuboidal cells anamata, that is epithelial cells. And రెండోది వచ్చేసి మనకు loop of Henle. So loop of Henle అంటే ఏంటంటే it is an hairpin loop structure where it is generally extended within the medullary region, and it is generally consisting of two types anamata. One is the first part is called as descending loop of Henle, and this is the second part. So the second part is called of ascending loop of Henle anamata. So exact గా ఎక్కడైతే మనకి hair pin loop create అవుతుందో దాని loop of Henle అంటాం. So there is a hair pin loop that is the loop tubular structure which is present within the medullary region. It is consisting of descending limb and ascending limb. The proximal part of the ascending limb is the one which is thick, and it is generally we can see that is performing the different functions anamata. So ఇక్కడ చూసుకుంటే మన PCT ఏదైతుందో ఆ PCT is the generally we can see the ascending limb which is thin, whereas the descending one which is called as DCT which is having a thick limb anamata. So ఇది ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇట్ అబౌట్ ద డిసిటి. సో డిసిటి అంటే ఏంటంటే జనరల్గా మనకు ఈ ఫైనల్ పోర్షన్ ఏదైతుందో దీన్ని డిజిటల్ కన్వలేటింగ్ ట్యూబ్యూల్ అంటాము, విచ్ ఇస్ జనరలీ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద కార్టెక్స్ రీజన్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సింపుల్ cuboidal epithelial cells which are lining this distal convoluting tubule. So the DCT is the one which is continuous, and it is the one which is this DCT is the one which is connected to the collecting tubule or collecting duct within the cortex anamata. So ఇక్కడ మనం renal tubule చూసుకుంటే renal tubule, it is starting with the PCT, and it is in between it is going as a loop of Henle, and finally it is about the DCT, that is distal convoluting tubule, which will be connected to the collecting duct, and they will converge into a simple duct anamata. So in the next video we are going to discuss about the human anatomy and physiology unit 3A, that is musculoskeletal system. Link will be given in the description below. So this is the route map. We can see that full chapter along with the intermediate PYC series and also entrance examination. Thank you friends for watching the video. Don't forget to subscribe to our channel, like and share, and also write down the comments within the comment box.